Like already we have done one class on compound interest. That was the basic format, right? Basic format মানে এই টপিকটা ছিল যে ডেসক্রিপটিভ মেথড ছিল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের। ডেসক্রিপটিভ মেথড মানে হচ্ছে গিয়ে হাউ টু ইউজ দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর্মুলা and then find the compound interest, যেটা কিনা অ্যাকচুয়াল মিনিং অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সেটা আমরা অলরেডি করে নিয়েছি। Now compound interest we will do using the formula. What formula we will learn at first? You can see over there a formula is written inside the box, that is A equals to P into 1 plus R by 100 whole to the power N. What is the formula for this? Using that formula we can find the amount for the compound interest. Amount means, what is meant by amount? Always remember that amount means A equal to principal plus interest. Amount মানে হচ্ছে গিয়ে যে how much money you will pay after certain time of period. That will be included principal and interest. Okay, and after finding A, if you have got A, then you can find the compound interest very easily by amount minus principal. Correct? So we will find the amount at first. How to find the amount? That is A equals to P into 1 plus R by 100 whole to the power N. What is P over here? See, it is written P means principal. What is R over here? R means rate of interest per conversion period, and N equal to number of conversion period. Many students do the mistake over here by saying N equal to time by and let me tell you that n is not a time. n মানে এখানে কি number of conversion period. So what is mean by number of conversion period? You have done the sums না, আমরা তো কিছুক্ষণ আগেও সামটা করলাম যে find the CI. Just I am giving an example. Find CI for 2 years compounded yearly. Compounded yearly means you have to pay the compound interest on yearly basis. So for 2 years, how many times you have to pay the interest? 2 times. 2 times. That 2 times is the n. ঠিক আছে? So you will say that sir, তো এখানে তো টাইম 2 ইয়ার ছিল, n ও 2, তো n তো টাইম হয়ে গেল, সেম হয়ে গেল না, n equal to time. But in the next example, if I say compounded half yearly, but you have to find the compound interest for 2 years. Now the situation changed. Compounded half yearly means you have to pay your interest, you have to pay the CI on half yearly basis. That means at an interval of 6 months. So my question is that if you pay your interest at an interval of 6 months, then how many times you have to pay your interest in 2 years? 4. 4 times. That 4 is the value of n. Over here, do you really feel that n and time are same? No. They are not same, correct? That is why n is called the number of conversion period, but n is not the time. We have the formula to find n. We can calculate in that way, the way I have said. But if you want to apply the formula, then you can apply also, no problem. Okay. And otherwise, if you can calculate the way I have said, in that way, n also you can find. And what is meant by R? R will be as per the conversion period. The way conversion period will be there, conversion period means how they will say that at which time you have to pay the compound interest, whether it is half yearly, whether it is yearly, or whether it is quarterly. Accordingly, the rate will be changed. Clear? This is the formula. Now see that again, one formula I have written over here. CI equal to how much? We know that amount minus principal. If you put the formula for amount, see this thing that I am highlighting right now, this is the formula for amount na? Yeah. And then minus P is there. So in that way we will find CI. So directly if you want to find the formula for CI, just nothing, just we will take common principal P from this, and then we will get the formula of CI as P into, within third bracket, 1 plus R by 100 whole to the power n minus 1. The meaning of the everything will remain same. N is the number of conversion period. Everything will the same. This formula is this. Okay.
If needed, we will use the formula for CI. Otherwise, we will find the amount using the formula, and then we will find the CI like that. Until and unless it is required, we will not apply the formula for CI directly. Okay. Acha, now you can see over here some rules are written. What are the rules? What I have said that how to find the n, that has a formula. You will not get the formula in your book. The way I have said, that is written as a formula or as for the calculation only. How to find n? What is written? Total time. In the question, you will be given that find the compound interest for this, for that, right? The way I have said, the find the compound interest I am writing over here. Find the compound interest for 2 years compounded half yearly. If it is given compounded half yearly, then how will we apply the formula? See, formula is total time in years divided by compounding month. So total time in years means what is the total time over here? 2 years. But you will total time in years हो गए total time in month they have given. In month means 2 year মানে কত month? 24 month, right? Divided by compounding month. Compounding month কত দিয়েছে? হাফ ইয়ারলি। হাফ ইয়ারলি মানে কত মান্থ হয়? half yearly মানে 6 month। এত টাইম লাগছে বলতে? ঠিক আছে, তো 2 years মানে 24 month, কম্পাউন্ডিং টাইম 6 month। So if you do the ratio, how much you will get? 24/6 কত হয়? 24/6 4/1 4/1 না 4ই হবে। So 4 হয়ে গেল, so that will be the value of n, সেটাই n হবে। When we have calculated normally, যে এটা তুমি কোশ্চেন কি করে করতে পারো নিজের মধ্যে, see, you can use that formula if you can remember, otherwise you will think in that way. If it is given that find CI for 2 years compounded half yearly, then you will calculate that if you pay half yearly basis, then how many times we should calculate for 2 years. If you can calculate in your mind, then it's okay. Otherwise, you use the formula. Understood what I have said? Acha. So that is the rule one, number n, and then after the n, whatever the compounding time will be given, you will find the rate accordingly the way I have written. Remember this thing, one thing I am saying to you, do not change the time. Actually, over here we will not change the time. Over here, as it is the time will be given, you will put like that n. But rate will get changed accordingly. Rate is how much? R% you will take. Suppose R% I have written yearly basis. R by 2% I have written. If it is saying half yearly or 6 monthly, I will take R by 4% if you have got if it is given that quarterly basis. For example, যদি বলে find CI and rate is given, rate always R will be given like 8% per annum. You will see that in your book, R equal to 8% PA or per annum will be given. Per annum means per annually, correct? So whatever the rate will be given, if it is say that CI is paying compounded yearly, if it is given that compounded yearly, then you will take R for to use the formula, to use this formula. Do not get mixed with the formula for the previous one. Previously যে সামগুলো আমরা করেছি, the basic calculation or descriptive method ওখানেটা আলাদা, and right now we are doing a different thing. ঠিক আছে, previously we have used the formula for SI to get CI, সেখানে রুলটা ওর মতনই হবে, ওটার সাথে এই রুলটার কোনো মিল নেই। ঠিক আছে, এটা এটার মতনই আমরা করছি। So what I have said, compounded yearly, R will be taken 8%. But if it is given that compounded half yearly means then how much R you will take? 8/2 মানে 4%. Half yearly means it will be divided by 2 also. That means you will write 8 by 2. That means 4%. If it is saying that compounded quarterly, then how much R will take? 8 by 2%. 8 by 4% or 2%. That means these 2%, 4%, 8%, these values we will take
to use the value of R in the compound interest or amount formula. Understood? This thing you will write, but before that, let us do some problems to understand these situations. I have taken whatever I have said, these examples I have given. Okay. I have taken only one sum. If you have understood only one sum, then you could have done all the sums on CI. Because in that one sum, all the part that is needed as a concept, it is there. See the question, when principal is 10,000, rate is 5%, find CI for 2 years compounded annually. Correct? We will do that. See how to do. You have to find CI, right? So what you can do, you can find the amount and then you can use the formula for CI equal to A minus P, or to find CI, you can use the formula of CI directly. Clear? What will I do? We will find the CI using the formula directly. See what I have written. P equal to 10,000. I have written the formula for CI like that. What is the formula of CI? And see, I have written after that, I have taken three branches over here and I have written what are the given information, what are the things that we have to put in the formula. First thing you should understand what is compounded. Compounded, it is given yearly. So if it is given compounded yearly, then R will be same as it is. If it is given compounded yearly, then N will be how much? N will be as it is. Na? If for compounded yearly, N will be same. So N will be 2, correct? That things I will put over here and see after the calculations, simple calculation, nothing more than that. We have put 5 and 20. We have got this step 10,000 into 21 by 20 whole square minus 1 square. If you want, you can find the squares, no problem. But if you feel that the squares will be difficult to get, it will be much calculative. What we can do, we can use the formula for a square minus b square, like a plus b into a minus b over here to get 21 by 20 plus 1, 21 by 20 minus 1. A So plus one b into square squaring both sides হচ্ছে one square ওনে হচ্ছে কোথায় স্কোয়ারিং বোথ সাইড করেছি আমি? -1 এর স্কয়ার নিয়েছো না আরে 1 মানে তো 1 স্কোয়ার লেখাই যায়। আচ্ছা 1 আর 1 স্কোয়ারে তো কোনো ডিফারেন্স নেই, এখানে বোথ সাইড তো পড়া যায় না স্কোয়ার। অলওয়েজ রিমেম্বার যে একটা ইকুয়েশন না হলে বোথ সাইড স্কোয়ার আমরা করতে পারি না, ঠিক আছে? হোয়াট এভার ইট ওয়াজ দেয়ার, আই হ্যাভ রিটেন দ্যাট অনলি। এইখানে আছে না, এটা কত ছিল? 1 প্লাস 1 বাই 20 হোল স্কোয়ার ছিল তো আফটার ক্যান্সেলেশন। তো 1 প্লাস 1 বাই 20 মানেই হচ্ছে 21 বাই 20, ঠিক আছে? তো হোয়াট এভার, তো তুমি যেটা মানে ইফ ইউ ফিল ইজি দেন ইউ অ্যাপ্লাই দ্য ফর্মুলা, আদারওয়াইজ তুমি নর্মাল ক্যালকুলেশন করতে পারো, নোট আ প্রবলেম, ঠিক আছে? And then do the calculation, then you will see, you will find the CI. How much CI I have got? 1025. You do it yourself and let me know. See the calculation, then normally আমরা calculate করছি without doing any other app, without any applying formula. 10,000 এত অবধি তো ঠিক আছে, 21 by 20 whole square minus 1 পাচ্ছি আমরা, right? Like that, ঠিক আছে? After this, what will you do? You will find the square, right? 21 by 20 whole square মানে how much? 21 square upon 20 square 21 square how much? 441 by 400 minus 1. So 10,000 into, if you do the subtraction, how much you will get? 400 denominator and the numerator will contain 41. Correct? Now you will cancel 0, 0, 0, 0. By 4, 100 can be cancelled by 25. So how much you are getting? 25 into 41. So if you multiply 25 into 40,000, rupees 1025 is coming, na? আচ্ছা মানে ওই ব্র্যাকেটে আছে তো এটাকে ব্র্যাকেট থেকে বের করা যাবে না That is true, obviously. How can you calculate without bracket? They are in 10,000 and then inside the bracket, na? What Badma should have said. কেন কি ওই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন্য নরমালি করি সরি
কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট নরমালি করে ওইটা তো -1 আবার থাকে না, তো এটাকে ব্র্যাকেট থেকে বাইরে নিয়ে ইনটু করে করি। এইখানে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝ জিনিসটা, পি ইনটু দিস, এই পুরোটাই মাল্টিপ্লিকেশনে আছে পি এর সাথে। সো এই পুরোটা নিজের মতন ক্যালকুলেশন করার পর দেন ইউ উইল মাল্টিপ্লাই দ্য পি। ওকে, নাও সি দ্যাট number 2 they have asked that find the CI for 1 year compounded half yearly. The question will remain same কিন্তু by the way, মানে কোয়েশ্চেনটা রিমেইন সেম মানে কি প্রিন্সিপালটা রেট সেম থাকছে, এটার প্রিন্সিপাল আর রেট ইজ সেম। টেকিং প্রিন্সিপাল and same rate, the condition of the question will be little bit different, that you have to find CI but now for 1 year but compounded half yearly. So how will you do it? So find CI means I will apply the CI formula again as it is. See over here, I have written the CI formula as it is, the way I have told you right now. CI equal to P into within third bracket 1 plus R by 100 whole to the power n minus 1. Clear? Right now, I have said in the right hand side, you have to write the informations that you have to apply in the formula. First thing key, what is given? What is the compounding power they have given? Compounding information is compounding half yearly. Written over here. So if it is compounding half yearly, how much rate I will take? Rate will be 5 by 2 divided by 2, and how much n will be there? N I have got. See how much I have got. What is the formula? Total time divided by compounding time, right? তো টোটাল টাইম কত ছিল? 1 year। তো 1 year মানে এটা পুরোটাকে মান্থে আনতে হয়। টোটাল টাইম 1 year মানে 12 month। 12/6 month, that is 2। শিওর? বোঝা গেল? তো এইভাবে এন এর ফর্মুলাটা ইউজ করে তুমি এন ফাইন্ড করতে পারো। and these values I will put over here। এই ভ্যালুগুলো আমি এখানে পুট করব and then we will calculate to get the CI। তো এখানে তুমি ভ্যালুগুলো পুট করো and try to find the CI। আমাকে ইনফর্ম করো কত তুমি ভ্যালু পাচ্ছ। When you put the values of R and N in the formula, it will look like 10,000 into 1 plus 5 by 2 divided by 100 whole square minus 1. Then 10,000 into, if you calculate this part only, it will be 1 plus 5 by 200 then square, correct? So 5 by 200 we can cancel, 1 by 40. So 1 plus 1 by 40 whole square, right now? 1 plus 1 by 40 how much? 41/40। 41 by 40 whole square minus 1। তো ওটা ঠিক এসছে। Then 10,000 into 41 by 40, if you do the square, then 41 square, if I'm not so wrong, 1681 upon 1,600 minus 1. Then if you do the subtraction, 10,000 into 81 by 1600, ঠিক আছে? Then do the calculation, cancel 0 0 and 0 0 got cancelled, and then by 4 if you cancel it will be 4 and it will be 25. So how much we are getting? We are getting 25 into 81 divided by 4. Now do the calculation, 25 into 81 divided by 4, 16 এর সাথে 0 কাট করেছি, কিন্তু 16 দিয়ে ডিভাইড করিনি আবার। then it will come, দেখো এই আনসারটা আসবে 506.25। 25 into 81 মাল্টিপ্লাই করবে, যা আসবে তার সাথে 4 ডিভাইড করবে, you will get this answer। Okay, হ্যাঁ, we have seen the two things, right? If the question is given in the form of compounding yearly and if it is given compounding half yearly, then how to do that? Third number is find CI for 9 months compounded quarterly. It's also different. So conditions are getting different, but the principal and rate is same. So if the condition is like that, find CI for 9 months quarterly, then how will you do? See over here. Also, we are finding CI. So as it is, the formula of CI is written. For compounding quarterly, how much R will take? R will be divided by 4, 5 by 4%, and how much N will be taken? N মানে কত হয়? N according to the formula of N, it was how much? Total time divided by compounding time.
কম্পাউন্ডিং টাইম দেখতেই পাচ্ছ, কম্পাউন্ডিং কোয়ার্টারলি, কোয়ার্টারলি মানে কত, 3 month, right? 3 I will write. And what is the total time is given? 9 months. So 9 months I will write. So it will be also written in months. If you write in years, then it will not come. How much? It is 3. So these values I will put over here. Clear? 5 by 4, that means it will be 5 by 400, and n equal to 3, and then we will calculate. Clear? So this is the process, but thing is that if you calculate, the calculation will be too much big, and for this reason I have not calculated like that. So it will be like this, and if you calculate, it will come something, but you have to observe what is the process of calculation, how to do that. Main thing is that how to put the value of r and how to put the value of n over here. This thing only you have to observe, and then calculation will be as it is according to their way. Since the questions and data I have taken by myself, that is why the answer will not in proper manner, but in the examination you will get a proper data, তখন তুমি প্রপার আনসার্স বের করতে পারবে। ঠিক আছে, আপাতত এটুকুই করে নাও, জাস্ট টু সি দ্য প্রসেস, অ্যান্ড দেন উই উইল গো টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল। নেক্সট পার্টটা আর একটু জাস্ট ইন্টারেস্টিং। এতক্ষণ তুই কি দেখলি, ফার্স্টে হলো কি কম্পাউন্ডিং ইয়ারলি, মানে অ্যানুয়ালি কম্পাউন্ডিং, দেন কম্পাউন্ডিং হাফ ইয়ারলি, দেন কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি, ঠিক আছে। বাট এইখানে আবার কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি, কিন্তু এখানে একটা ক্যাচ আছে। কোথায় প্রবলেম? সিআই ফর 1.5 year, এইখানে গিয়ে প্রবলেম। তো ফর 1.5 year, হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট ইয়ারলি? If you want to give the interest on yearly basis, then তো 1 year করে কমপ্লিট হবে না, 1 year, দেন পরে তো আর নেক্সট 1 year আসছে না, কজ 1.5 year আছে, মানে 1 year পরে 6 months তোমার কাছে হাতে আছে, তো ইয়ারলি তুমি তো পে করতে পারছো না। ক্লিয়ার? তাহলে এইখানে প্রবলেমটা তুমি কি করে শর্ট আউট করবে দেখো। দেন হোয়াট উইল আই ডু ফর দিস কাইন্ড অফ সাম? ডিরেক্টলি গো উইথ দ্য ডেসক্রিপটিভ মেথড সিম্পলি। নর্মালি আমরা যে আগেরটা করেছিলাম, কজ এখানে তুমি দেখো ফর কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি হোয়াট আই হ্যাভ সেইড, আর ইকুয়াল টু 5% ইউ উইল রাইট, বাট এনটা তো তুমি পাবেই না, এন এর ভ্যালু প্রপার একটা আসবেই না, রাইট? এন এর ভ্যালু তোমাকে ফাইন করতে হবে একটা নর্মাল ন্যাচারাল নাম্বার। তুমি যদি এখানে কোয়েশ্চেন করো যে কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি বের করছো, বাট ফর 1.5 year, how many times you have to calculate? Answer is we don't know, we don't have the answer, because yearly basis, but 1.5 year is the time, তো সেখানে এন এর ভ্যালু বের করাটা পসিবল না। What will you do? You will do a descriptive method. How will you do? CI for you will find the interest for 1 year at first, ঠিক আছে, and then for next half year, normal descriptive method. When you do for 1 year, I1 will be PRT by 100, you will put all the details and you will get I1. After getting I1, amount 1 মানে principal plus interest, that is 10,500, correct? And then for next half year, cause 1 year gone, 1 year হয়ে গেল, now we need the half year to complete 1.5 year. So for the next half year means what principal I will take? This principal I will take for the next half year. R will be how much? R কে কিন্তু 5% নেব, আর টাইমটা হয়ে যাবে হাফ, কজ আমরা when we apply the formula PRT by 100, সেখানে কিন্তু আমরা টাইমটাকে খালি চেঞ্জ করি, তাই না? তো উইল পুট দ্য ডেটা অ্যান্ড সি দ্য হাউ মাচ উই আর গেটিং। এখানে আনসার আসবে 262.50 for half year, 262.50, and then you will get the A2, and then you will get the CI. After A2, CI equal to final amount minus the original principal, it will be 762.50. বোঝা গেল জিনিসটা? Do you have any doubt on that? Yes, do the sum, no problem. What you have learned from this lesson, এটা আমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখান থেকে এই পুরো লেসন থেকে আমরা যে শিখলাম যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, দেন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করতে পারি, বাট দ্য 3 ডিফারেন্ট ওয়েজ বা 4 ডিফারেন্ট ওয়েজ তোমাদের গিভেন থাকবে। কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি গিভেন থাকবে, কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি অলসো ইট ক্যান বি গিভেন, or compounded quarterly,
বাট কম্পাউন্ডের ইয়ারলি গিভেন থাকতে পারে, সেখানে কি ফ্র্যাকশনাল ইয়ার গিভেন থাকতে পারে, সেখানে প্রবলেমেটিক আসবে। তো এভরি কন্ডিশন ওয়াইজ আমরা কি করে সামটাকে অ্যাপ্রোচ করব সেটা দেখানো হলো। তো এই টাইপের সামস থাকবে, অ্যাপ্রোচ যদি বুঝে যাও দেন সামসগুলো করতে ডিফিকাল্ট হবে না। আমরা এইখানে অনলি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফর্মুলাটাই অ্যাপ্লাই করেছি, ঠিক আছে? বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই দ্য ফর্মুলা ফর অ্যামাউন্ট অনলি, এই যে ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট ফর্মুলাটা, দেন ওটার রুলও কিন্তু সেমই হবে, সেম ওয়েতেই আমরা করব, অ্যাপ্রোচটা সেম হবে, ঠিক আছে? ওখানেও কিন্তু আমি অ্যামাউন্ট বের করে, তারপরে দেখ এই টাইপের সামসগুলোকে আমি ফার্স্টে অ্যামাউন্ট ফাইন্ড করে দেন সিআই বের করার জন্য অ্যামাউন্ট মাইনাস প্রিন্সিপাল করে আনসার বের করতেই পারতাম, ঠিক আছে? ইফ ইউ ফিল দ্যাট ফর্মুলা অফ সিআই ইজ গেটিং ডিফিকাল্ট, তুমি অ্যামাউন্টের ফর্মুলা ইউজ করো, তারপরে তুমি এই সিআই ইকুয়াল টু এ মাইনাস পি করে আনসার বের করতে পারো, ঠিক আছে? নাও আই উইল গিভ ইউ সাম প্রবলেমস, সেগুলো বাড়িতে সলভ করো, দেন নেক্সট ক্লাসে আমরা ডাউট ক্লিয়ারিং করবো।